Tata. A. Ganyan, o. A. Oh, there's not what's an A? Akin ang kamay mo. Okay. I'm going to try the A. Okay, put your hand. Grandma can help your hands now. Sige. Sige. A, marami. Amida. Gilana, you're changing the topic. You're not focused. I can't do this. You need to focus. I tell you what. Na, akin na. No, I don't want to worry about them. Huwag ka na nga bumili ng regalo niya sa birthday. Write your name. Ano yan? Practice. What's your name? Gilana. Hindi ka mag-hotdog, ah. No iPad. You have to write your name really, really nice. Or else you're gonna lose all your stuff. Got me this. You have to write your name, anak. So you know when you can write in your A. Like that. N. Oh. Tama na. A. A. Ganon din. Oh, yan. Oh. Oh wow, good job. Do it again 10 times. Ganon i-practice mo na. Gilana. Wait, let me die. Loko ang alam. Gilana. Na, surat mo ulit. Akin na yung kamay mo. Oh, I did do my beta. Akin na yung kamay mo. Iniba niya usapan. Gilana, focus. Akin na. Excuse me. Naku, nag-aaral si tata nang nagtutuko sa akin. Kaya nga nahirapan. Ayaw makinig. Akin na yung kamay mo. Ikaw na nga may gusto na. Akin na kamay mo. Gilana, give grandma your hand. Na, ganito na akin na ni. I will do this one. Akin na. Kamay mo. Gilana, just give grandma your hand. You're not gonna do iPad. Sige na. Hindi ako bibili ng laruan mo. Sabihin ko kay Ate Dong, hindi bibili. Ayaw makinig. Oh, alis na si grandma ni. Ganyan yan, matigas yan. Sabi ko, ka-cancel ko yung laruan niya. Okay, ganun siya. Isang beses na lang. Last. Grandma said last. Okay, grandma said last now. Baliktad na naman yung... Last, last. Oh. Last. Look, Gilana. Tama. Last. J. Maliit lang yun na, small. Ganon. O. Tapos, L. Ganyan. O. A. O. N. A. Tignan mo, ano? O. Gilana, you're not focusing. O. Surat mo. Bakit? Ba't nandun? Sira ulo.